El perfume caro de Daniela invadió la sala de juntas antes que ella. Mi cuñada entró con esa actitud de superioridad que había perfeccionado durante los 5 años desde que se casó con mi hermano mayor, Roberto. Sus tacones Louboutin resonaban contra el mármol italiano mientras saludaba efusivamente a otros ejecutivos, ignorándome completamente donde yo esperaba sentada en una esquina discreta de la mesa. Llevaba un traje Chanel que probablemente costaba más que el salario mensual de muchos empleados, y su cartera Hermès descansaba sobre la mesa como un trofeo de guerra. Lucía, me dijo finalmente, su voz destilando condescendencia. ¿Qué haces aquí? Pensé que las secretarias esperaban afuera durante las juntas ejecutivas. No era la primera vez. Durante años, mi familia había asumido que mi trabajo en Grupo Empresarial Santander era de nivel básico. Algo administrativo, decía mi madre con tristeza en las reuniones familiares, como si mi existencia fuera una vergüenza que debía explicarse. Mi padre ya ni preguntaba, simplemente cambiaba de tema cuando alguien mencionaba mi nombre. Roberto, mi hermano, me trataba con la paciencia condescendiente reservada para los fracasados familiares. Daniela había conseguido su puesto de directora de marketing hace 2 años, después de una campaña persistente donde usó cada conexión familiar posible. Mi hermano presumía constantemente de su exitosa esposa ejecutiva en cada cena familiar, mientras me preguntaba con falsa preocupación cuándo conseguiría yo un puesto de verdad. Estoy aquí para la junta, respondí tranquilamente, revisando los documentos frente a mí. Daniela soltó una risa que hizo que varios ejecutivos voltearan. ¿La junta directiva? Ay, Lucía, eres adorable. Esto es para personal ejecutivo senior. Seguro te confundiste de sala. Las reuniones administrativas son en el 3er piso. Sentí las miradas de otros ejecutivos, algunos curiosos, otros incómodos. Reconocí a varios. Javier Méndez, director financiero, Carolina Ruiz, directora de recursos humanos, Tomás Villanueva, director de operaciones. Todos me conocían, pero ninguno dijo nada. Parte del acuerdo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Patricia, mi asistente ejecutiva. Señora presidenta, ¿desea que intervenga? Respondí con un simple, aún no. Daniela continuó, dirigiéndose ahora a los demás presentes. Es mi cuñada. Trabaja aquí desde hace años, pero, bueno, no todos tenemos lo necesario para ascender, ¿verdad? Su sonrisa era venenosa. Aunque supongo que alguien tiene que hacer el trabajo básico. Roberto, que había entrado momentos después de su esposa, se acomodó en una silla importante. Lucy me dijo con esa voz de hermano mayor que siempre usaba, de verdad, esto es vergonzoso. No puedes simplemente colarte en juntas ejecutivas. Daniela tiene razón, hay protocolos. El protocolo establece que todos los miembros de la junta directiva deben estar presentes, dije suavemente. Daniela resopló. Miembros de la junta. Lucía, cariño, trabajas en este edificio, no lo diriges. Hay una diferencia enorme entre archivar documentos y tomar decisiones corporativas. Había comenzado Grupo Empresarial Santander 7 años atrás, con el dinero de mi abuela materna. Ella había sido la única que creyó en mi visión cuando presenté mi plan de negocios, una empresa de consultoría y desarrollo corporativo que eventualmente se expandiría a inversiones estratégicas. Tienes el cerebro de tu abuelo, me había dicho, firmando el cheque inicial. No dejes que nadie te diga lo contrario. Mi familia nunca supo del dinero de la abuela. Ella lo mantuvo en secreto, sabiendo exactamente cómo reaccionarían. Cuando la empresa despegó, contraté a los mejores, mantuve un perfil bajo, y usé una estructura corporativa que mantenía mi nombre fuera de los registros públicos obvios. Para el mundo exterior, Grupo Santander era dirigido por un consorcio de inversores. Técnicamente cierto. Yo era el principal. Cuando Daniela aplicó al puesto de directora de marketing, Carolina de Recursos Humanos vino personalmente a mi oficina. Es su cuñada. ¿Quiere que rechacemos la aplicación? No, había respondido. Si está calificada, contrátenla. Pero que sea por mérito. Daniela era competente, tenía que admitirlo. No brillante, pero adecuada. Su departamento funcionaba, aunque sus decisiones a menudo priorizaban la imagen sobre la sustancia. Roberto había sido contratado un año antes como director de desarrollo de negocios, también por sus propios méritos,
aunque sus resultados eran mediocres en el mejor de los casos. Mira, continuó Daniela, su paciencia claramente agotada, no sé cómo lograste colarte aquí, pero esto es inapropiado. Roberto, llama a seguridad. Mi hermano ya tenía su teléfono en mano cuando la puerta de la sala se abrió. Patricia entró, impecable en su traje gris oscuro, con una tablet en mano y esa expresión profesional que había perfeccionado durante 5 años como mi mano derecha. Buenos días, saludó con voz clara y autoritaria. Las conversaciones cesaron inmediatamente. Patricia tenía esa presencia que comandaba respeto instantáneo. Disculpen la interrupción. Señora presidenta, se dirigió directamente a mí, tenemos la documentación que solicitó para la reestructuración. El silencio en la sala fue absoluto. Podía ver las expresiones cambiando, confusión, incredulidad, comprensión gradual en los rostros de quienes ya lo sabían. Daniela se había quedado congelada, su teléfono a medio camino hacia su cartera. Presidenta. La voz de Daniela sonó extraña, aguda. Patricia la miró con esa cortesía profesional helada que reservaba para personas problemáticas. Sí. La señora Lucía Santander Morales, presidenta y accionista mayoritaria de Grupo Empresarial Santander. Hizo una pausa deliberada. Su jefa. Roberto se había puesto pálido. Eso es, tiene que ser un error. No hay error, señor Morales, respondió Patricia, consultando su tablet. Su hermana fundó esta empresa hace 7 años con capital privado. Ha sido presidenta desde el inicio. Todos los documentos corporativos están en orden y registrados ante las autoridades correspondientes. Daniela encontró su voz, aunque temblaba. Pero tú nunca dijiste, en las cenas familiares, en las reuniones, nunca. Nunca preguntaron, respondí simplemente. Asumieron. Cuando decía que trabajaba aquí, era verdad. Nunca especifiqué mi posición porque francamente, no era su incumbencia. Y cada vez que intentaba explicar, me interrumpían para hablar de sus propios logros. Los recuerdos inundaron la sala de juntas como fantasmas. La Navidad pasada, cuando Daniela había hecho un brindis por los que finalmente están logrando algo en la vida, mirándome significativamente mientras levantaba su copa. El cumpleaños de mi padre, donde Roberto anunció su ascenso en una de las empresas más importantes del sector, y mi madre me susurró que tal vez su compañía podría encontrarme algo mejor. La boda de mi prima, donde Daniela le dijo a toda la familia extendida que ella estaba prácticamente dirigiendo la empresa donde yo apenas me mantenía empleada. Señora presidenta, Carolina Ruiz se puso de pie, su expresión profesional pero con un brillo de satisfacción en los ojos. Tengo que informarle sobre varios incidentes en el departamento de marketing que requieren su atención inmediata. Abrió una carpeta gruesa. En los últimos 6 meses hemos documentado 17 casos de comportamiento inapropiado de la directora Daniela Morales. Comentarios despectivos sobre empleados de menor rango, incluyendo referencias públicas a usted como la Cuñada fracasada que no puede conseguir un trabajo real. Uso indebido de recursos corporativos para eventos personales. Y más recientemente, Carolina me miró directamente. Intentos de bloquear su acceso a reuniones ejecutivas incluida esta junta. Yo no. Yo estaba bromando, tartamudeó Daniela. Somos familia Lucía. Sabes que no hablo en serios. Ah sí. Sac mi propio teléfono abriendo una grabación. Mi voz sonó en el silencio. Daniela, necesito revisar los números del último trimestre. Luego su respuesta clara y despectiva. Lucía, no tengo tiempo para explicar finanzas básicas a personal administrativo. Pedale a alguien de contabilidad que haga un dibujito. Eso había sido hace 2 semanas, frente a 3 gerentes de nivel medio. Roberto intentó intervenir. Lucía, esto es ridículo. ¿Vas a destruir a tu propia familia por un malentendido? ¿Un malentendido? Mi voz salió más de lo que pretendía. Roberto, el mes pasado le dijiste papa que sentías avergonzado de que tu hermana no pudiera mantener un trabajo decente. La semana pasada, Daniela le dijo a mamá que yo debería conformarme con mis limitations. Hace 3 días,
Ambos le suggerieron al tío Marcos que no me invitara a su evento de networking porque mi presencia podría bajar al nivel profesional. El rostro de Roberto pasó de pálido a rojo. Estábamos tratando de proteger root. De que no te sintieras mal en ambientes de alto nivel. Protegerme. Mi pies de pie. Me humillaron sistemáticamente durante años. En mi propia empresa. Frente a mis propios empleados. Daniela, recazas tres de mis ideas en reuniones departamentales, lamándolas, sugerencias cute de alguien que claramente no entiende el negocio. Esas ideas venían directamente de la presidencia. Las implementamos después de que los recazaras, y aumentaron los ingresos del departamento en un 22%. Javier Méndez, el director financiero, asintió. Confirmo esos números. De hecho, señora presidenta, tengo aquí el análisis que solicito sobre la eficiencia departamental. Deslizo una carpeta a través de la mesa. El departamento de marketing tiene el presupuesto más alto pero el ROI más bajo de toda la empresa. Y el departamento de desarrollo de negocios, miró a Roberto, ha perdido 4 cuentas importantes en 6 meses por falta de seguimiento adecuado. Roberto así hundió en su silla. Daniela miraba la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. Patricia, dije calmadamente, los documentos de reestructuración? Mi asistent distribuyó carpetas a cada persona en la mesa. Como verán, la presidencia ha decidido implementar cambios significativos en la estructura ejecutiva, efectivos inmediatamente. Daniela abrió su carpeta con manos temblorosas. Vi el momento exacto en que leo la primera página. Notificación de terminación de contrato. No puedes. Comenzó pero su voz se quebró. Puedo, respondí. Y debo. Has creado un ambiente laboral tóxico, has abusado de tu posición, y has demostrado consistentemente falta de respeto no solo hacia mí personalmente, sino hacia múltiples empleados de esta organización. Carolina tiene 27 quejas formales y informales sobre tu comportamiento. 27 Daniela. Roberto, continuó volviéndome hacia mi hermano, tu desempeño ha sido consistentemente por debajo de las expectativas. Más importante aún, has participado activamente en la humiliación de la presidencia de esta empresa. Eso muestra una grave falta de juicio profesional. ¿Nos vas a despedir? La voz de Roberto era apenas un susurro. ¿A tu propia familia? Me despreciaron primero, respondí. Cada día, en cada reunión familiar, en cada oportunidad. No como familia, sino como una fracasada que debía ser tolerada. Tomás, me dirigí al director de operations, ¿cuál es la política de esta empresa sobre comportamiento abusivo en el lugar de trabajo? Terminación inmediata, sin excepción, respondió Tomás sin dudar. Sin importar el nivel o las conexiones personales del empleado. Pero somos familia, insistió Daniela, lágrimas corriendo por su maquillaje cuidadosamente aplicado. Esto arruinará todo. Las cenas, las reuniones, ¿cómo vamos a explicar esto a tu madre? Lo explicarán la verdad, dije firmemente. Que trabajaban para su hija y la trataron con desprecio. Que abusaron de su posición en mi empresa para humillarme públicamente. Que cuando tuvieron la oportunidad de tratarme con respeto profesional, eligieron el maltrato. Patricia colocó 2 carpetas adicionales frente a mí. Sus liquidaciones, señora presidenta. 3 meses de salario como compensación, más beneficios acumulados. Generoso considerando las circunstancias. Abrí la primera carpeta, tomé mi pluma Mont Blanc y firmé. El sonido de la tinta sobre el papel parecía resonar en el silencio absoluto. Luego la segunda. Mis firmas claras y definitivas. La seguridad los escoltara para recoger sus pertenencias. Dije, deslizando las carpetas hacia ellos. Tienen 30 minutos. Daniela salazaba abiertamente ahora. Lucía, por favor. Necesito este trabajo. Tenemos una hipoteca, pagos de auto, al club.
Deberian haber pensado en eso antes de construir su estilo de vida en salarios de una empresa que despreciaban, respondí. Antes de usar su posición aquí para humilarme frente a mi propia familia. Roberto finalmente habló, su voz rota. ¿Qué le vamos a decir a papá y mamá? La verdad, repetí. Que su hija fracasada era en realidad la dueña de todo. Que la empresa donde presumían trabajar, donde esa sensación tan importante, era mía. Completamente mía. Dos guardias de seguridad entraron silenciosamente. Patricia debió haberlos llamado. Eran discretos pero firmes. Señor Morales, señora Morales, dijo el guardia mayor, nos acompañan por favor. Daniela se puso de pie torpmente, su cartera Hermes cayendo al suelo. Roberto la recogió con manos temblorosas. Mientras caminaban hacia la puerta, Daniela se volteó una última vez. Esto no ha terminado. La familia no te perdonará. La familia, respondí tranquilamente, nunca me respeto para empezar. No tengo nada que perderte, no haya perdido ya en cada cena, cada reunión, cada comentario despectivo. La puerta se cerró detrás de ellos. El silencio en la sala duró exactamente 3 segundos antes de que Carolina comenzara a aplaudir lentamente. Luego Javier, Tomás, otros ejecutivos que habían presenciado meses de humiliaciones sutiles y no tan sutiles. Señora Presidenta, dijo Carolina, llevaba esperando este momento desde que la señora Morales me dijo que usted, probablemente no sabía usar Excel. Algunas risas nerviosas recorrieron la sala. La tensión se rompió. Bien, dije recuperando la compostura profesional. Continuamos con la junta. Tenemos una reestructuración que implementar. Patricia, el siguiente punto de la agenda. La junta duró 2 horas más. Aprobamos 3 nuevas inversiones, discutimos la expansión internacional, y nombre a 2 nuevos directores para marketing y desarrollo de negocios. Personas competentes que habían estado esperando su oportunidad, sin conexiones familiares que los respaldaran. Esa noche cuando llegué a mi apartamento, tenía 17 llamadas perdidas de mi madre, once de mi padre y 32 mensajes de varios familiares. Los ignoro todos excepto uno, mi abuela. Vi las noticias corporativas, decía su mensaje de voz. Bien hecho mi niña. Tu abuelo estaría orgulloso. La familia quiere reunirse este domingo. Yo estaré allí. No irás sola. El domingo lego con nubes gris. La casa de mis padres estaba llena cuando llegué, mi abuela a mi lado con su bastón de caoba y su mirada de acero. El silencio cayó cuando entramos. Roberto estaba en el sofá sin afeitar con odres. Daniela ni siquiera había venido. Mi madre tenía esa expresión de decepción que conocía tan bien, pero esta vez había algo más. Confusión. Lucía, comenzó mi padre, su voz extrañamente formal. Necesitamos hablar sobre lo que hiciste. Lo que hice, repetí, fue despedir a 2 empleados que violaron repetidamente las políticas corporativas y crearon un ambiente laboral tóxico. Que resultan ser familia y es irrelevant. Irrelevant. Mi madre se puso de pie. Son tu hermano y tu cuñada. Y de repente eres la dueña de una empresa? Cuando ibas a decirnos? Lo intent, respondí calmadamente. 3 veces en los últimos 5 años. La primera vez Roberto dijo que estaba fantaseando. La segunda, papá cambió de tema para hablar de su golf. La tercera tu mamá, me interrumpiste para preguntarle a Daniela sobre su ascenso. Mi abuela golpeó el suelo con su bastón. He estado calada durante años viendo cómo trataban a mi nieta. Como basura. Como una vergüenza. Cuando ella construyó un imperio desde cero. ¿Un imperio? Mi padre sonaba escéptico. Es una empresa de consultoría. Grupo Empresarial Santander, dijo mi abuela firmemente, tiene ingresos anuales de 800 millones de pesos. Emplea a 1,200 personas. Tiene oficinas en 6 ciudades. Y tu hija lo construyó con el dinero que yo le di porque creía en ella cuando nadie más lo hizo. El color dreno del rostro de mi padre.
ochocientos millones. Y Roberto, continuó mi abuela implacablemente, ganaba su salario ejecutivo del dinero de su hermana. Daniela compraba sus bolsos carísimos con el dinero de la mujer que la llamaba fracasada. Todos ustedes, su mirada recorrió la sala, han vivido indirectamente del éxito de Lucía mientras la trataban como si fuera menos que nada. Roberto finalmente habló su voz pequeña. Si yo no sabía. Si hubiera sabido. ¿Qué? Lo interrumpí. ¿Me habrías tratado con respeto? ¿Me habrías escuchado? ¿No me habrías llamado vergüenza de la familia? El respeto que depende del dinero o el poder no es respeto, Roberto. Es oportunismo. Pero podemos arreglar esto, dijo mi madre desesperadamente. Son familia. Familia perdona. La familia también respeta, respondí. La familia se apoya. La familia escucha. Nada de eso pasó. Durante años me trataron como una decepción viviente. Ahora que saben la verdad, de repente soy valiosa. El silencio fue mi respuesta. Voy a dije finalmente. Abuela, ¿vienes? Por supuesto. Mi abuela se puso de pie con dificultad. Tengo mejor compañía en casa de mi nieta exitosa que aquí con hipócritas. En la puerta mi padre habló. Lucía espera. Que voy a pasar ahora. Mi volteé. Ahora dirijo mi empresa sin personas tóxicas en ella. Familia o no. Ustedes decidieron si quieren ser parte de mi vida con respeto genuino, o seguir viviendo en la fantasía donde yo era el fracaso familiar. Avísenme cuando deciden. 3 meses después Roberto me escribió. Un mensaje simple. Lo siento. De verdad. No por el trabajo. Por los años de desprecio. Estoy en terapia. Si algún día puedes perdonarme, me gustaría intentar ser el hermano que debí ser siempre. No respondí inmediatamente. Pero guard el mensaje. Daniela nunca se disculpó. Escuché que consiguió trabajo en una empresa competidora por la mitad del salario. Mi madre eventualmente llamó torpe y claramente incómoda, para tomar un café y conocerte mejor. Fue extraño. Empezar de nuevo con mi propia madre a los 32 años. Mi padre todavía no ha llamado. Tal vez nunca lo haga. Pero Grupo Empresarial Santander creció otro 23% ese año. Abrimos oficina en Miami. Contratamos a 150 personas nuevas. Todas por mérito, ninguna por apellido. Y cuando me preguntan en conferencias de negocios como le gusta que, siempre cuento la misma historia. Mi familia pensó que era una fracasada. Resulta que eran mis empleados. La mejor lección de negocios que aprendí fue que el verdadero poder no está en el título que la gente te da, sino en el trabajo que haces cuando nadie está mirando. Mi abuela, ahora con 93 años, sigue siendo mi consejera favorita. Y Patricia, mi fiel assistant, eventualmente se convirtió en vicepresidenta de operations. En cuanto a aquella sala de juntas donde todo cambió, ahora tiene una placa pequeña junto a la puerta. Sala de juntas Morales. No por Roberto, sino por mi abuela Esperanza Morales, la mujer que creó en mí cuando nadie más lo hizo. Porque al final, el respeto no se mendiga. Se gana. Y se defiende. Incluso contra la familia. Especialmente contra la familia.